Welcome to this webinar on Detect, Validate, and Trust. Really happy that you could make it today. We'll be talking about from sensor to report, ensuring data quality in water and wastewater utilities. So we're going to talk about data. We're going to talk about data validation / data quality. And we're also going to talk a bit about the issues around building scalable data platforms in this age. And it's not just me. So I'm David Ariens. I'm the data lead at Analytics for Industry. Analytics for Industry is a Viva Select Benelux brand. So you see our two logos here on this slide. And we're also the Benelux and Scandinavian Timeseer partner. And today, I'm super happy to be joined by two people with a lot of experience in the water world, the water and wastewater world. I'm joined by Rene Kersten, data quality lead at Vitens, and also Ivo Van de Moortel, who is a sensing solution product lead at iFlux. Now, the two gentlemen, they will take enough time to introduce themselves in a couple of minutes. Before we start, I'm gonna introduce you, or I'm gonna explain you a couple of basics around this webinar, and I'm also gonna set the scene a little bit more on what is data, what are data platforms, what are the challenges we are facing today. So very practical. This is a recorded webinar. That's also why there are subtitles available. We will also distribute the webinar later today or tomorrow to everybody. So feel free to take screenshots, but you will get the full recording anyways. We are here live as well in the chat. So that means that if you have questions right now, just write them down in the webinar chat, and you will get an instant answer. If you are looking to the recording or you want to reach out to us afterwards, feel free to contact me at this email address. So that's dariens@analyticsforindustry.com. And with all the practicalities aside, let's just dive immediately into today's topic, and that is building a data ecosystem. Now, this is something which I find extremely interesting to talk about, because especially when we see how in the last decade, but even in the last 5 years, how much is changed in the way we work with data. 5-10 years ago, yes, sure, we had an historian, maybe on-prem, but look today, and especially in the water wastewater world, obviously we still have our control data, we still have our PLC SCADA data, but much more. We're joined here by iFlux, so we have IIoT data, which comes, for example, from groundwater meters, but more. We're introducing smart meters with our business customers and our consumers. And in that case, we're not talking about a couple of thousand additional metering points. We're talking about tens of thousands, hundreds of thousands additional metering points, which follow another path, another trajectory. They're typically connected to a cloud system somewhere. How are we going to deal with those? And more, we obviously also see digital engineering systems, geographical information systems, quality systems, all different data sources, as you can see here, and we want to do something clever with that. And then the question obviously becomes, how are we going to integrate those data sources? How are we going to build our ecosystem? Now, there are many paths who lead to a data platform. I think from an old school perspective, but still really relevant, we have our data historians, which we used to have connected to the SCADA or on top of the PLC systems. But are they capable of working with, for example, IoT data? Question mark. Or do we go to the more IT routes, where we build something data lake alike? And we stream all that data from our IoT sensors, from our control systems and all the other sources. We stream that into some data lake in the cloud. Also possible, but also comes with a lot of challenges. Not just to name
I would say cybersecurity, not just to name your costing perspective, which can become a real burden when in the cloud, but also just about when we talk about data structures. How do we deal with time series data at scale? How do we deal with contextual data at scale? And of course, and this is the topic of this webinar, how do we deal with data validation? Data validation at scale. Because the data set we are let's say, bringing together in this central place, well, that data, as we will see further on in this webinar, isn't perfect. It's noisy, it's undersampled, it's oversampled. There are data gaps. Data is drifting away. There are calibration issues. And maybe not even with just a couple of hundred of thousand sensors anymore, but in the future with tens of thousands and hundreds of thousands of those sensors. How are we going to validate that the data which is sitting in this middle thing here is correct? Again, interesting question, and we will be talking about that more today. And why do we do that? We do that because the data doesn't live in a vacuum. There are consumers. Consumers, and they come in different shapes and forms. It might be let's say your classical consumers, dashboards which are used for your daily operation, internal reporting, external reporting towards the government, for example, applications which are used for building digital twins, let's say the more AI consumers, which are coming to us more and more, where we want to make prediction models, where we want to go towards automatically optimizing the load on our network, etc., etc. All of those consumers, they need not just the integrated data, but more and more also the validated data. Now, if we do this well, and this is another topic and in its entirety, but if we do this well and we are able to build an industrial data platform which gives us not just the data, but that data in context. So with our production context, with our quality context, knowing which consumers are there, etc., etc. And we are able to extract and first of course, validate and then extract the data on the right side of this, so the green circles, and make that data available to all our data consumers. And the industrial data platform becomes and stays the single source of truth. Now, then we have something really powerful in our hands. To build this kind of a data platform is another topic, and I highly invite you to reach out to me. But one of the capabilities which are needed is indeed data validation, and that's the rest of this webinar. So with this short but hopefully interesting intro, I'm gonna stop talking myself and I'm just gonna start asking questions to our two guests, Rene and Ivo. We're gonna start with Rene. And for that, I'm going to switch over to Dutch, but the ones who are not Dutch speaking, you can follow via the subtitles. And afterwards, we go over to Ivo. Dus Rene, hartelijk dank om vandaag ook aan te sluiten. Misschien even beginnen met een introductie van jezelf. Hè. Wie ben jij, waar werk jij en waarom praten we hier over datavalidatie? Ja, misschien daar maar even mee te beginnen. Waarom praten we over datavalidatie? Omdat data was al belangrijk binnen het waterbedrijf, het drinkwaterbedrijf wat we hebben. Maar je noemde het net al de digital twin. Data wordt alleen maar belangrijker. En als je een digital twin goed wil laten functioneren, moet de data volledig zijn, tijdig, maar ook zeker juist. Want anders heb je aan zo'n digitaal platform als een digital twin helemaal niets. Hè? Dat moet je zeer zeker kunnen vertrouwen. Goed, ga ik even terug naar mezelf. Nogmaals, Rene Kersten. Werk al 40 jaar bij het drinkwaterbedrijf. Dat was al wel heel erg lang, mag ik je wel zeggen. Maar goed, ik kan je ook wel zeggen, als je altijd met uitdagingen bezig bent geweest, en ik heb altijd die data-uitdaging met me meegenomen, dan gaat die tijd wel heel erg snel. Ik ben begonnen in de procesautomatisering. Dat heb ik 10 jaar lang gedaan. Ik heb dus PLC's en SCADA-systemen geprogrammeerd en ervoor gezorgd
dat ze ook bleven functioneren. Daarna heb ik 10 jaar lang kantoorautomatisering gedaan, me bezig gehouden met SAP. En de laatste 20 jaar eigenlijk met een systeem wat heel belangrijk is om die werelden met elkaar te verbinden. En dat is met OSI Soft Pi. Tegenwoordig is dat Aviva Pi. Daar werken we al 20 jaar mee. En daar ben ik nu de senior functioneel beheerder van. En ik probeer daar als, je introduceerde me als data quality lead at Vitens. Met OSI Soft Pi, met Aviva Pi, collecteren we al heel lang data. En daar probeer ik de kattrekker van te zijn van welke data halen we op? Waarom hebben we die data nodig? Aan welke kwaliteitscriteria moet die voldoen? Want ik heb af en toe wel eens het idee dat mensen denken van, we halen data op, we gooien het ergens op een platform en mensen zeggen van Google of welke zoekmachine dan ook, laat me even zien welke data heeft Vitens en dat ze er maar van uitgaan dat die data klopt. Ja, was het maar waar. Dus ik probeer mensen ervan te overtuigen van, we hebben data, we hebben heel veel data. Waarom heb je die data nodig? Welke kwaliteitscriteria moet die voldoen? En ik moet je wel zeggen, daar zijn we langzamerhand mee begonnen. Waar het niet dat we al wel 20 jaar al heel veel data hebben. Maar nu de laatste paar jaar zie je echt de afhankelijkheid van data. Dat die data moet kloppen om aanpalende systemen ook te voorzien van juiste data. Zodat die systemen ook hun werk kunnen doen. Op een goede manier. En zonder natuurlijk de interactie van mensen. Want voor jouw beeld, wij verzamelen volgens mij 10 miljard samples per jaar. Daar ga je niet meer met de stofkam doorheen. Dat moet je op een andere manier gaan doen. Kunnen we een paar jaar teruggaan om te beginnen? Hè? Want dus jullie hebben een lange ervaring met het bouwen van, of het beheren van een centraal dataplatform. Toen nog waarschijnlijk zonder smart meters, maar daar komen we dan zo dadelijk wel toe. Daar komen we zo dadelijk op, ja. Maar dus laten we een aantal jaren teruggaan. Ik veronderstel dat datavalidatie altijd al op een manier deel uitmaakte van jullie manier van werken, denk ik. Ja, zeker. Maar dan, een aantal jaren, en dan ga ik toch wel even 20 jaar terug. Want Vitens is ontstaan uit meerdere drinkwaterbedrijven. Volgens mij is ze even uit mijn hoofd uit 5. En al die drinkwaterbedrijven die hadden andere systemen om op een gegeven moment inzichtelijk te maken. Want we zijn hoofdzakelijk een drinkwaterbedrijf wat als grondstof heeft grondwater. Ik zou haar zeggen 99,9%. Dus dan halen we water uit de grond. En dat mag je niet zomaar doen. We hebben provincies in Nederland en die provincie geeft een vergunning af. En je moet het altijd wel binnen die vergunning blijven. Zo niet, dan moet je dat rechtvaardigen van waarom zijn we er overheen gegaan. En we willen natuurlijk ook weten van hoeveel water leveren we dan af aan het net, aan het distributienet. Hoeveel energie gebruiken we daarvoor? Nou, al die bedrijven hadden diezelfde uitdaging. En die hadden ook allemaal separate systemen waarmee ze dat deden. Maar goed, toen met die fusie, toen hebben we ook gezegd van, dan gaan we toch op zoek naar een uniform systeem. Uiteindelijk is dat Pi geworden. En de eerste uitdaging was om überhaupt, want dat vergeten mensen ook wel eens van, ja, we hebben data en we gaan aan de slag. Nee, we moesten wel 250 locaties fysiek aansluiten op een netwerk, zodat we überhaupt die data binnenkregen. Dat was sowieso al een uitdaging. Maar goed, toen kwam die data binnen. En dus daar zijn we ook mee begonnen. En toen hebben we ook gekeken van, oké, wat is het voor een data? Je hebt natuurlijk data die je wilt gebruiken voor de monitoring. Voor als je een monitorcenter hebt, dan wil je natuurlijk je analoge data hebben. Maar wij waren wel gefocust op dat moment op rapportagedata. En rapportagedata, dat hebben wij gebaseerd op tellenstanden. En een tellenstand per 5 minuten, dat zetten wij om naar een levering. En die levering, die kubus per uur per 5 minuten, om het daar even toe te beperken, die gebruikten wij dan voor onze rapportage. Nou, die tellenstanden en die leveringen, dus die verrijkte data, dat is eigenlijk data geweest die we ook goed hebben bekeken en waar we van hebben gezegd, die bekijken we ook iedere dag. Maar dat gebeurde dan op basis van menselijk inzicht, op basis van Excel controle sheets.
Maar dat was ook niet zoveel. Dus daar zijn we mee begonnen. Maar goed, je weet wel hoe het met zo'n mooi systeem gaat. En vergeet trouwens ook niet, betrek de business erbij. Betrek de business erbij als je zo'n systeem begint. Dat je op een gegeven moment, want ik heb het met een collega van mij, dit systeem verder opgepakt en verder ontwikkeld. Dat je om dat systeem in de lucht te houden, mensen nodig hebt in het veld die op een gegeven moment je helpen. Ja. Om op een gegeven moment te kijken, er moet een tag bij. Of er komt geen data binnen bij die tag. Wat is daar aan de hand? Dus probeer het ook langzamerhand op die manier op te bouwen. Het mag eigenlijk niet het probleem van René zijn. Hè? Nou, nee, precies. Kijk, de business die vraagt ergens om. Ja. Het enige wat ik doe, is de business helpen en ervoor zorgen van, oké, als jullie ergens om vragen, dan kan ik nog wel 5 keer vragen van, weet je het zeker? Ja, we weten het zeker. Dan gaan we aan de slag. En op die manier kregen we natuurlijk wel heel veel data. En we zijn dus ook begonnen met die managementrapportage. Dat hadden we mooi klaar. Nou, dan zie je op een gegeven moment wel dat mensen gaan kijken van, hey, verrek, dat is een mooi systeem. Dat willen wij ook. En kan die data er nog bij? Je kan die data er nog bij? Je kan die data er nog bij? En zo is het langzamerhand gaan groeien. Op dit moment hebben we iets van 47.000 operationele tags. In totaal 120.000 tags die we gebruiken. Ja, en die genereren op dit moment gewoon heel erg veel data. Maar nogmaals, het zijn miljarden datapunten, maar de enige dataset die we op dit moment valideren, en dat is die managementrapportage, want die data die moet kloppen. Daar doen we de begrotingen mee. Wat gaan we de komende maand verkopen? Hoe zit het dan met onze financiële huishouding? De vergunningen richting de provincie die moeten gecontroleerd worden. Dat moet natuurlijk ook kloppen. Hoe is dit? Jullie hebben als een van de eerste bedrijven ook die technologische evolutie doorgemaakt. Hè, waar dat je zei al in het begin, we gebruikten Excel-sheets. Ik gok even René, ik veronderstel wat custom calculaties in PyAF of wat dan ook. Hè. Dit is een pure gok, maar de meeste waterbedrijven doen het zo. Maar jullie zijn nu overgestapt naar echt een datavalidatietool. Hè. We praten hier over Timeshare. Wat betekent dat voor jullie? Wat is het verschil tussen vroeger en nu? Nou, wat je ziet is als je gaat fuseren, dat mensen alsnog hun eigen middelen meenemen om die data te controleren. We hebben wel één proces, alleen die werkinstructies, ja, die zijn toch wel weer verschillend. Dus wat we hebben gedaan, en ik ben daar volgens mij alweer 3 jaar geleden mee begonnen. Inderdaad, timeshare kwam in de lucht. En toen dacht ik ook van, nou goed, volgens mij is dit een mooi moment om één middel te gebruiken om zo transparant mogelijk om te gaan met de controle en validatie van je data. En dat houdt in dat je, voordat je daar überhaupt mee gaat beginnen, je proces duidelijk moet hebben. Hoe ziet dat proces eruit? Hoe halen we die data op? Wordt die data verrijkt? Naar welke managementrapportage gaat het? Want we hebben best wel heel veel PyTags die nodig zijn om die managementrapportage samen te stellen. En daar hebben we met z'n allen naar gekeken van, oké, als we het over die PyTags hebben, hoe willen we dat dan verder gaan inregelen? En we zijn dus nu bezig, en eindelijk zijn we al zover, om te kijken van, die werkinstructies die we nu hebben, die zijn toch best wel verschillend. En Timeshare gaat ons helpen om uniform, maar ook transparant en traceerbaar een systeem in te richten, zodat het management ook kan zien van waar staan we met de validatie? Hoeveel fouten komen we tegen? Hoeveel is er handmatig aangepast? En als we dit zouden kunnen implementeren met Timeshare, dan maken we echt een hele grote stap. En dan komt er nog bij, en dat is natuurlijk wel een hele belangrijke, 2 belangrijke dingen. We halen meer fouten eruit, want we zijn er al 3 jaar mee bezig, dan wat we met het handwerk constateren. En dan ben ik die andere even kwijt. Ja, die ben ik even kwijt. Die komt al wel weer. Mag ik een gok doen? Je haalt er meer fouten uit, maar je bent er hopelijk minder lang mee bezig?
We zijn er zeker minder lang mee bezig. En we maken de datakwaliteit, die maken we visueel. Ja. We hebben op een gegeven moment een Ja. heatmap. Voorheen bleef het beperkt binnen de grenzen van de afdeling die uiteindelijk die managementrapportage moest opstellen. Maar wat is het mooi om, als ik een systeem heb, niet alleen binnen de grenzen van die afdeling te houden, maar ook te publiceren, zodat anderen kunnen zien hoe staat het dan nu met onze datakwaliteit. We hebben natuurlijk ook mensen in het veld die verantwoordelijk zijn voor, wij noemen dat primaire flowmeters. Flowmeters die bijdragen aan die managementrapportage. Om op een gegeven moment ook hun te kunnen laten zien, hey, een meter drift of de data komt niet meer binnen. Dat kunnen zij zelf ook zien. En ze kunnen eigenlijk al actief aan de slag om te kijken van, hey, wat is daar aan de hand? Of ze leggen al verbindingen met de afdeling die voor die rapportage verantwoordelijk is. Dus zonder dat je het weet, verbindt het systeem timeshare ook de afdelingen onderling. En wat ik net nog wilde zeggen is, wat ook een hele belangrijke is, dat wij een volledige integratie hebben met PyAF. Dat betekent dat voorheen moest ik echt werken met lijstjes waar die tags in zaten. Ik heb nu een actieve koppeling met mijn PyAF-structuur. Dat betekent, komt er een tag bij, dan pakt timeshare hem automatisch op. Gaat er een tag weg, door welke reden dan ook, komt hij ook niet meer terug in de controle. Die wilde ik trouwens nog meegeven. Ja. En misschien interessant voor de luisteraars die geen Pi hebben. Nu, de meeste waterbedrijven gebruiken wel Pi, maar zij die geen Pi hebben, er is geen dependency tussen Pi en timeshare. Maar het is alleszins een zeer mooie integratie die beschikbaar is. Met dat je over de business bezig was, dat doet mij een beetje denken aan, of dat deed mij terugdenken aan mijn eerste professionele werkjaren zelf. Ik ben 15 jaar geleden, toen ik startte, was ik verantwoordelijk voor emissierapportering bij het chemisch bedrijf waar ik toen werkte. Eerst was dat CO2-rapportering. En dan nadien, met dat eigenlijk de wetgeving eigenlijk strenger en strenger werd, kwam er ook nog NOx-rapportering bij. Ook daar hadden wij natuurlijk meters, flowmeters, analyzers enzovoort, die in al die verschillende chemische bedrijven stonden. En wij als datateam, wij konden alleen maar hopen dat die data niet alleen correct was, maar überhaupt er was. Want heel vaak waren daar meetproblemen mee die we pas veel te laat detecteren. Nu, een van de zaken die wij probeerden te doen, en ik weet niet hoe dat jullie de link met de business maken, maar dat is, wij hadden geïdentificeerd dat we ook wel echt moeten uitleggen en zelfs fysiek moeten aantonen dat bepaalde meters in die bedrijven belangrijker zijn dan andere meters. En nu, uiteraard, alles is wel op een of andere manier belangrijk. Maar wat wij bijvoorbeeld toen gedaan hadden, dat was, wij hadden eigenlijk een labeltje gemaakt, emissierelevante meting, die wij fysiek op die meettoestellen, op die I/O-kaarten en in sommige gevallen zelfs op de DCS/SCADA-schermen inzichtelijk maakten, zodat de technieker-operator eigenlijk weet van, als hier iets met mis is, dan moet ik misschien andere dingen doen dan wat ik normaal gezien zou doen als ik een probleem met een normale meting zou hebben. Hoe maken jullie die link met die... Want je praat over 100 plus locaties. Jij bent daar niet, op al die locaties. Ja. Hoe maken jullie die link met die business? Nou, kijk, misschien wel om ook nog wel even aan te geven, misschien is die een beetje flauw, maar in principe is iedere meter die je hebt belangrijk, anders heb je die niet. Want je kunt je ook wel eens afvragen van dat er meters in het bedrijf zijn die heel veel data genereren. Dat hebben ze ooit geïnstalleerd en het vervuilt het systeem. Dus wat ik meestal de business wel eens teruggeef is van is het inderdaad data die je nodig hebt of kun je hem dan niet ontkoppelen? Hè? Dus de bewustwording vanuit de business van wat heb ik echt nodig om mijn bedrijfsdoelstellingen te kunnen halen, om mijn werk goed te kunnen doen. Hè? Dus dat sowieso al. De volgende vraag die ik dan meestal stel is van waar moet dan zo'n meting aan voldoen? Hoe nauwkeurig moet die zijn? Wat is het voor type sensor? Wat geeft de leverancier mee met die sensor? Je moet hem na 5 jaar sowieso vervangen, want hij gaat maar 5 jaar mee. Kijk, in ons geval, we hebben heel veel meters, sensoren, die stoppen wij in de grond. Daarna gaat er zand over, die zien we dus nooit meer terug. Dan is het wel makkelijk dat we weten van, hoeveel sensoren zijn dat? Waar liggen ze?
En wat zijn de specs? Want dan moet je op sturen. Nou, dat deden we in het verleden niet. Dus dat is nu wel een uitdaging. Hoe komen we daarachter? Nou, als je het dan toch hebt over belangrijke meters. Wij noemen dat binnen ons bedrijf primaire flowmeters. De primaire flowmeters, wij stellen voor een productiebedrijf, een drinkwaterproductiebedrijf, die heeft een grondwaterwinning, daar stellen we een balans voor op. Die maken we visueel met een visio of met een ander pakket. En daar geven we precies aan, oké, welke meters, welke tags gebruiken we om op een gegeven moment de onttrekking in dat gebied te bewerkstelligen. Nou, op dat moment weten we meteen met welke primaire meters we van doen hebben. Die primaire meters zijn ook al zodanig opgenomen in ons SAP-systeem. Wij willen dat nog wel doorvoeren in die zin dat we ook inderdaad in SCADA-schermen of waar dan ook kunnen zien van wat zijn primaire meters. Maar wat we liever doen is primaire meters in ons SPI-systeem klassificeren als zodanig als we daar iets constateren, of misschien nog beter met timeshare, en eigenlijk doen we dat al, als we daar een spike zien of wat dan ook, maar die primaire meters die hebben we ook aangeboden aan timeshare, dan krijgen we daar een notification van en eigenlijk moeten we dan al per direct. Ja, ja. Want als die meters uitvallen en je gaat met het handje die data corrigeren, dat kan wel, maar goed, dan ben je meteen wel een beetje de sjaak op het moment dat dan aan het einde van het jaar een audit komt en die ziet heel veel handmatige wijzigingen. Ja, dat wil je niet. Dus je wilt eigenlijk zo weinig mogelijk handmatige wijzigingen. En je wilt zo snel mogelijk dat je een signaal krijgt vanuit het systeem dat er iets mogelijk aan de hand is en kijk daarnaar. Maar ik moet wel zeggen, dat soort processen die kunnen beter en die moeten ook nauwlettender worden opgepakt en worden uitgevoerd. En dan kom ik misschien wel tot het volgende punt en misschien kom ik daar nog wel op. Dat we zijn ook met de governance bezig. En de governance wil zeggen, oké, ik heb data, maar wie is daar nu eigenaar van? Wie voelt zich verantwoordelijk voor die dataset? Wie kijkt daarnaar? En als die iets ziet, dan moet er wel actie gebeuren. En ja, dat is al lastig hoor. Dat is een hele moeilijke. Meestal kijken ze dan naar mij. Hè? Ja, René, jij bent toch de tovenaar. Jij hebt timeshare, jij hebt Pi. Jij lost dat wel even voor ons op. Ja. Nee, maar herkenbaar. Het is echt een topic. En trouwens, niet alleen in de waterwereld, overal is dat een topic. René, ik wil nog één laatste vraag stellen. Ik heb het in mijn introductie al vermeld, smart meters, zowel bij grootzakelijke bedrijfsklanten als bij consumenten. Hoe zie jij vanuit jouw zicht die evolutie? Want die is er. Hè? Daar zijn zaken aan het veranderen. Zeker, dat wordt alleen maar meer. Kijk, wat je met smart metering zeer zeker wilt bewerkstelligen, is inzicht creëren. Inzicht voor ons als zijnde Vitens, maar ook inzicht voor de klant. We weten allemaal dat we hebben nog heel veel drinkwater, maar het wordt wel schaarser. En om kijk, wij spoelen nog steeds ons toilet door met, ik zou haast zeggen, 30 flessen spaarrood. Dat doen we in principe. Maar goed, je kunt dat ook met 15 flessen spaarrood doen. Dan heb je in ieder geval alweer 15 flessen bespaard. Maar dat betekent wel dat je inzichtelijk moet maken. En we zijn begonnen met de grootzakelijke markt. Dan moet je denken aan de bierbedrijven en de melkproducenten. Ik zal even geen reclame maken, want daar moet ik voor oppassen natuurlijk. Maar daar zijn we mee begonnen om daar een smart meter te plaatsen. Nou, dat geeft inzicht. Dan zie je op een gegeven moment ook dat wij we spreken een contract af met die grootzakelijke markt. We zeggen ook, je mag niet over die contractwaarde komen. Ja, dat mag wel, maar dat mag je maar een paar keer per jaar. Maar doe je dat te veel, dan krijg je of een nieuw contract, of je krijgt een boete. Dat is het huidige beleid. We zijn overigens dat beleid wel aan het aanpassen. Maar dat betekent dat als je dat soort afspraken maakt met de klant, of een nieuw contract of een boete, dat één ding moet je dan wel heel goed voor ogenschouw nemen, dat die data die moet kloppen. Niet 80%, niet 90%, maar ik zou zeggen 99%. Over 1% kun je discussiëren, maar over die 99% niet. Wat je dan ook ziet is dat omdat je dus ook goed naar die data kijkt, die data ook valideert, ook de juiste gesprekken krijgt met de klanten, maar op basis van die automatic meter reading en met het toepassen van timeshare hebben we gezien
meters gaan driften. Dat meters teruglopen. We hebben op basis daarvan iets van 20 objecten geconstateerd waarvan een terugslagklep, dat het water niet van de productieplant mag terugstromen naar je drinkwaternet, dat die defect waren. Die hebben we allemaal vervangen. En zo zijn er nog wel meer dingen die we hebben geconstateerd met het toepassen van AMR, automatic meter reading, maar zeker met de toepassing van timeshare. En we staan aan de vooravond om 20.000 kleinzakelijke klanten te voorzien van een automatic meter reading. En in principe ook nog de privémarkt, dus de huistuin- en keukenmarkt. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Maar als ik 20.000 kleinzakelijke meters ga introduceren, dan ga je dus niet meer met het handje doen. En ook daar wil je afspraken maken en ook daar wil je bewustwording creëren. En dat betekent dat die data ten alle tijden moet kloppen. En dat zul je geautomatiseerd moeten gaan doen. Op basis van goede afspraken die je moet gaan maken. En dat kun je niet alleen. Ik kan wel helpen. Ik kan ook de middelen bieden. Een netwerk is ook heel erg belangrijk. Dat je dit soort dingen doet. Om de kennis en ervaring te delen. Maar zeker ook eigenlijk de gebruiker van het systeem. Die nog te weinig bewust is van het feit dat zij eigenlijk de grootste rol hebben in het geheel. Ja, absoluut. En die is lastig. En dan zijn we terug bij de gebruiker, terug bij de business. Zeer interessante inzichten. I'm gonna switch back to English. Rene, thank you very much. Maybe we still have time for some questions at the end. To our listeners, if you're listening in live, make sure to put your questions in the chat. We will answer them. Well, that brings us to topic number 2. Ivo, thank you for waiting. It's so I really want to give the floor now to Ivo Van de Moortel, who will be talking about another very, very interesting subject in data and data validation. Ivo, the floor is yours. Oh, thanks, David, for the introduction, and thanks, Rene. Actually, I have some questions later on, but maybe we ask this bilateral. That's okay, just to give the floor to all the attendants here. So, my name is Ivo, of course. I have a background in geology, and I had fun fiddling around, let's say, for a decade with data. Most often hydrological or geohydrological data, focusing on groundwater here. So I have a short presentation, first showcasing a little bit what iFlux does, then selecting one case, highly coincidental, a case with Vitens, and then diving into, okay, what does it mean actually, the service you provide, and why is data quality such an important topic? And so as we speak, iFlux, iFlux is specialized in groundwater monitoring. More specifically, in monitoring groundwater dynamics, we integrate third-party sensors, which are available everywhere on the market, together with our own iFlux samplers and sensors. What you see here is artist impression, let's say, of an embedded site monitoring, where we have our samplers, which actually monitor contaminant fluxes. So, of course, nitrates is a hot topic in certain countries, or nowadays the emerging contaminants like PFAS, but also metals. And then we have our vertical flux sensor, which we actually put directly in the riverbed, and it measures in real time surface and groundwater exchange, whether it's draining or infiltrating. And thirdly, our horizontal flux sensors, which is what actually I'm gonna dive into later. This measures the groundwater flow, direction and speed in situ in real time. So a lot of technology, but we have been installing this, for example, on this site of Vitens. This is a MAR site, Managed Aquifer Recharge, MAR. So for those of you who aren't accustomed to what MAR means, at this site of Vitens, they bring in surface water, they infiltrate it in these ponds. You see here, I think you see my mouse here on these ponds, infiltrate the surface water, and then a bit further in these red points, they have the pumps,
where they actually extract the groundwater. So you kind of have a circular system, and they can infiltrate, give or take, let's say, how much they can extract as well. So it should be in balance. Now, it's a very complex hydrogeological situation. Probably is not the video call or meeting to explain this in depth, but what is crucial is there are some uncertainties in hydrogeology, and they wanted to overcome these uncertainties and installed, amongst others, of course, our Flux network. Now, the goal here, the long-term goal, let's say, is compliance risk mitigation, of course, to ensure retention times are respected and that this water extraction is balanced with the infiltration. Then cost optimization, of course, you infiltrate, you extract the majority, but you have a gravitational pull. So you want to identify, are there any potential losses? Do you have loss flows? Thirdly, you want to optimize the maintenance procedures, not only for your pumps, but specifically for these infiltration ponds. You have a lot of sedimentation happening. Along the way, you have a nice layer of muck. So the amount of infiltration that happens gets less and less. So they have an operational procedure, which with our monitoring network, we can actually see the effects of each type of operation they do. Finally, of course, optimize the pumps, pumping efficiency, and guide potential future investments. Of course, these flows also help in assessing the impacts and minimizing any potential impacts on the surrounding systems. Now, very shortly, some of the data insights we got here was, okay, with our flow directions in real time, we could actually close these water balances. Where do you have potential losses? And then if you pump here or here a bit more, what is the effect on your groundwater speed, and hence, of course, in the retention time? How long does it take for a water particle after it's infiltrated to be extracted later on? Now, this is all besides the case, which provide a lot of insights. We want to digitize this aquifer. If you think about digitizing aquifer, people jumped quite often to digital twin. I think you mentioned it before, David. Yeah, it's always nice to think about digital twinning and like as a target, far-fetched maybe for some. But the basics is then get clean data. If you don't have clean data, well, what are you gonna do? And that's a bit the topic here I want to mention. The service we provide to Vitens is DaaS service, data as a service. Here you see, well, the definition of DaaS according to SWAN, the Smart Water Network Forum. They recently updated their playbook. I advise people who are interested to go on their website and check this playbook. Has a lot of interesting steps and lesson learned, amongst other also this particular case. In a nutshell, what is DaaS? Well, going from tech provider, you have now service provider who are responsible for all these points here, going from installation, responsible for the hardware, control, but most importantly, client here, Vitens, gets clean data, clean time series, which are interpretable. How do we warrant this clean data? Is through an SLA, a service level agreement, the contract between the two parties. Of course, you have system availability and data availability, which is a standard points. Here we aim to go a little bit further. Normally here, the right top, you see interpreted data. So we go from data accuracy, which is a normal case, towards interpretation of data. How interpretable is the data? Because it could be you have all the data available. It is correct and accurate, but because of a lot of other artificial points happening, it's almost impossible to interpret them. I'm going to come back to that later, what is necessary to have it possible to interpret the information. This is our calibration and validation process internally, so we can warrant our, let's say, managing director that we can go and provide these type of SLAs to our customers. It all starts with sensor calibration. A good sensor, crucial. I think for third-party sensors, we have a spec sheet. For our own sensors, we had
thorough calibration process, going from CFD modeling, sandbox environment, in field installation testing. But nowadays, the key basis is, of course, a proper network design and installation and field tests. Where do you install your sensors? Also, how do you install your sensors? Here, for us, lesson learned we got from the past was, okay, you drill a well, you put your sensor in, nice, you measure something, you put something in the ground. So are you measuring what was there, or are you measuring flow which bounces off or gets extracted, pulled into your sensor? Is it something artificial you're creating, or really something was happening before? So apart from a proper calibration, also a proper field installation with specific drilling techniques are required. Just to dive into that, we always had fun with sonic drilling. We did notice certain cases. Now it's very geological maybe, but you have a kind really interesting. Okay. Well, for me, I'm a geologist, so I like to dive into that. But just, you have a type of mineral. It's called glauconite. It's a clay mineral. And if you perform sonic drilling, it kind of vibrates. And what happened along the way, we noticed, it just smeared out completely. You got this kind of skin all around your drill. So what you were measuring was, well, nothing, because you had a nice little sock of clay all around it. So not really optimal if you want to measure in situ flows. So what happened then, we optimized installation techniques according to what we found with local sedimentation. Field tests, crucial. Trying to get infiltration capacity and so on. And then once everything is operational, we have all the tests done. Nice, we have half a year of data, but then drift might occur. I think, Rene, you mentioned meters which go backwards. That doesn't happen here, luckily. But we do notice drifts amongst, well, our sensors, third-party sensors. It's just normal. You put something in the field. Sometimes people ask us, like, okay, do you have a sensor which has, a battery lifetime of 5 years or 10 years? And we're like, well, yeah, 4 years, 5 years should be achievable, but you're not going to put something in the ground and leave it there for 5 years and not look at it if it's possible to take it out and maintain it, especially if you want to level levels in the ground or fluxes. So frequent maintenance procedures are crucial. Final step is data validation and surveillance. That's not me there in a better hair day. That's our lead data scientist next to our screen in the coffee corner, which actually has an overview of all the sites. Where are the issues? Where do we need to target on? So we can actually survey our data quality, helping to survey sites of our customers. Now, this is our data flow. What do you see on this? Well, on the left, you see our sensors. Our one. Also, we have data coming in from public. You have the weather stations, KNMI in the Netherlands, for example. You have the client data, the pumps, or any other sensor they might already have. Well, for us, we have a cloud-based system. So you put it in the database. We have a device management system, which is one of our key focus now to optimize to actually, if people go in the field, which device is there, how long has it been since the last operational maintenance schedules. And then, let me just see, okay. Crucial is, of course, this validation and correction, for which we use DiceSeer. It's a big jump we actually made. I think, Rene, you mentioned before, 20 years ago, I think you said, okay, how you did validation then. Well, for us, it's actually more recent. Maybe our lead hydrogeologist was watching it manually. Still do it, by the way. But we are now helped with DiceSeer just to have kind of semi-automatic validation. Like, we don't have as many meters or data points as Rene was mentioning, but nonetheless, if you have a real-time network, non-stop shooting groundwater levels, fluxes, quality information, you can't watch this non-stop yourself. And even if you would watch it, I used to do this, I think, 5 years ago, 7 years ago. In the beginning of the day, you have a perfectly validated time series. Maybe halfway the day or by the end of the day, your data validation as a human is just not as optimal. Like, you lose focus. It's impossible.
Yeah. So I remember back then we had a protocol of like, okay, one person checks it, then a double check by another person, and then the manager checks it. So it's 3 times Yeah. 3 different persons to check the same time series. A high cost. So that's a big advantage for us that time series provides, which we're still building on, I have to admit. But to flag potential issues, provide ideas of how you can optimize the data, and then a person checks it afterwards. And then, of course, we send it to, well, we have alerts. We can visualize in our dashboard or the client's dashboard through, for example, API data extraction. Ivo, do they check the data with the same context? Before it were 3 persons individually who are checking the data, but with the same context, because when you have timeshare, you have one context and it's clear. Good question, Rene. What I'm mentioning, it was a case in my previous job, so not at iFlux, I have to say, but there it was indeed, we used a different system, which I'm not allowed to give the name from, probably as advertisement, I assume. But it was a different system for surface level monitoring and surface water quality monitoring from the region of Flanders here in Belgium. And there they had indeed a certain protocol, a manual protocol of which time series do you visualize together to get always, give or take, the same environment. You watch temperature, level, salinity, and then one monitoring location and the one a bit further, and you watch it all together indeed. So you try to mimic indeed the conditions for each different person. That's for sure, yes. The context question here is extremely valid because every person has another interpretation of that context anyways. So it's anyway, it's it's clear that there is room for improvement compared to that manual process. It's interesting also, well, for us now, I think 1.5 years, 2 years of time here. I have to look into that, sorry. But in the beginning, as you know, as lead hydrogeologist, you know your data, right? You're accustomed to, like, you know the interpretation. You have been in the field, and you trust what you have implemented. The one who then revised trusts maybe a little bit less your expertise after seeing all the errors he has to fix after you. But it took, it's change management. It took a while before trusting what comes out of times here, because it's always a different person who sets it up, a more how do you call it, IT savvy colleague, and then we have people like me, a bit less IT savvy, who actually look at the data and try to interpret what you see in the field. But it was definitely, it's still ongoing, a process of change. And now what we have is kind of a combination of automatic procedures in the beginning, which flags it. Here on the left, you see that blue cells are just one side, for example. The blue cells is a period where the historic data has been repaired automatically. Then other cells, which I cannot visualize, sorry, is then which has been flagged, that then a person from us actually looks at. And then you have on the right, well, it's type of a video. I think the presentation will be shared afterwards. You can dive into, but a video of how on one side, and people also, you see red flag, how can you manually then correct it? Or check, okay, there's red flag, but actually it's correct. There's a whole process. It goes on data accuracy, data latency, and like I said, interpretability. Difficult word for me. Now, lesson learned. I promised not to give a sales pitch here, which is very difficult for me. So I copy pasted just. Be careful. Exactly. No, I copy pasted a colleague of Rene's. Well, let's say lesson learned, which he showcased in the DAS playbook of Swan, which I mentioned before. And these are the 5 points, the 5 lessons learned he provided. I just highlighted for my own sake what is crucial here for this webinar. Namely, on first of all, quite often we get this request, okay, nice, you monitor now in real time. It costs a little bit more than, not real time sometimes.
What is the advantage? And there it was crucial. Like, you monitor, you check data maybe a couple of months later. And by the time you have clean data, you're 6 months further. Maybe I'm exaggerating. But if an event occurs and you have the information that event 6 months later, what are you going to do to solve it? Impossible, right? And that's not only for drinking water cases. I have it for smart cities. I have it for nature cases and so on. So the real time really provided a lot of additional information for them so they could actually act before potential harmful incidents might happen. Then the second thing here I want to mention is DaaS, Data as a Service with an SLA, really provided for them on the site an assurance that you have consistent service quality. If it wasn't, well, there was a financial link towards it. So we really had to push for it, and we tried to continuously optimize this internally as well, keep providing better data, better information, helping them with the other points, of course, which is actually the business. Rene, you mentioned this. The business asks something. Well, you need operational optimization. You want to showcase that what you are doing there, managed aquifer recharge, is highly valuable as a climate adaptation strategy, not only in the Netherlands, but all over Europe. You now have this as research. I think here on the right, you see again a little print screen of the data as a service potential benefits. That's my monologue, if I may say it like that. So thanks for listening. Any questions? Thanks for sharing. All right. Hey, we have 5 minutes left, or just above 5 minutes left. I do have a question because obviously you shared some dashboards, but like from your experience, first manually validating and then automatically validating, like what are the most where is the complexity hidden when it comes to data quality, finding and correcting data quality issues, especially for the sensors which are hidden deep in the ground? What are the easy catches? What are the super difficult ones? I don't know, something in that area. I understand your question, I think, or I make my interpretation from it. Well, the most difficult part of the validation actually is you have a team which goes in the field, which does the installation, which does the maintenance procedure, and they really know what is happening and what they actually carried out. To get this information to people who are doing the validation, Rene, to get this in your environment when you look at the data, or in the automatic component of ScienceSeer, that is something which we're really working on now. Instead of having, your written down, I did this, that's the depth, I checked this, so it's a kind of field app automatization protocol of that, which directly communicates, I didn't showcase this in depth, but it's device manager, communicates with the database, then communicates with TimeSeer to put a bit more from manually diving into what is written down by your colleague in the automatic procedure. Facilitating the interpretation. It's not like, you have a drift or you have a spike, but really like somebody carried out this step in the field during the maintenance protocol. And how can you then actually validate your time series based on that? That's what we're now working on with TimeSeer together to implement this on groundwater monitoring. Interesting. Rene, do you have an extra question? I still have a couple, but if you have one, feel free to shoot. Ik wil nog graag wat in het Nederlands toelichten als dat mag. Zeker. Tuurlijk. Wat heel belangrijk is, wat ik de laatste jaren wel heb gemerkt, is van als je data hebt, wat is het voor een data? Ken je data? Want als je het hebt over grondwatermeetstanden, waar Ivo mee bezig is, je ziet op een gegeven moment dat de data wat omhoog gaat driften. Of hij gaat naar beneden. Ja, als je naar beneden gaat, dan was het maar zo, dan hebben we lekker warm weer buiten. En gaat hij omhoog, dan regent het. Dat moet je wel weten. Dat is de welbekende context. Dus wat meet ik waarom? Wat belangrijk is de volledigheid en de tijdigheid. Die moet sowieso kloppen. Dat is ook wel de makkelijkste controle, zou ik haast zeggen. Maar daarna, het valideren van die data. Is die data echt juist? Dan moet je je data kennen.
En als je je data niet kent, ja, dan heb je een hele lastige uitdaging. Hè? Dus die wil ik nog even meegeven. Het is niet zomaar, ik heb data, ik zeg tegen timeshare, controleer het. En we wachten maar even, we drinken het kopje koffie, welbekende kopje koffie. En dan zegt timeshare daarna van, dat is niet goed, dat is wel goed. Nee, je moet dat nog wel verder customizen. En dat is best wel een, dan toch maar een paar Engelse woorden, een toffe job. It's a perfect conclusion of the webinar. And I'm going to do that one in English to I would say wrap up. We're almost at our 1 hour mark. What you mentioned, Rene, is true for everything. Eh? If we look today to how people are using ChatGPT, in many cases as like apparently brainless individuals who ask a question and then just trust whatever the large language model gives back. Well, and if you just do it to, I don't know, write an email or use it in your home, in your schoolwork, whatever. But if we are using that same output, in this case from an LLM, but from every data system, whether it's AI powered or not, if we just use it, if we just take it as it is, and then we say like, okay, now from now on, this is the reality for me. Well, we're going to make a lot of errors, which might also be really, really costly and problematic errors. So I'm fully with you that having this business understanding is key. Having understanding on, and then we go back to Ivo's story as well. Having understanding of what it is exactly that you are installing, like this clay filter kind of tube effect. Which you can only get if you really understand what you're doing. And yes, in that case, if we have that deep domain expertise, if we have the business understanding, like what is happening with my water flows, and is it right that I see a backflow or not? Because in some pipes you might expect a backflow, and in others, yeah, definitely not. You're not even allowed to have this backflow. So if we have this deep business understanding together with process understanding, and then the right tools to help us build an entire ecosystem, then I guess we are where we want to be at. Very important is know your system, know your data, and know your environment. Exactly. Gentlemen, thank you very, very much for taking the time to share your experiences with our audience. To our audience, thank you very much for tuning in live or afterwards. Feel free to reach out to any three of us for any questions you might have on these topics. Yes, who knows, maybe our paths cross physically again in the future. Rene, Ivo, thank you very much. Okay, Merci. you're welcome.